Hello. Yes, I'm here. Can you see me properly? Yes, Sudamaji. Yeah. Can you see and listen me properly? Yes, both I can see and listen to you properly. Okay. Start here. Начнем с молитвы. Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Sugiyam Karvavahai Tasvinavadhi Tamastu Ma Vidvishavahai Om Shanti Shanti Shanti. Katya, Yes, Sudamaji. I think these people have closed their mic off. I can't listen it. I also didn't hear you. It was interrupted. Can you say it again? No, the speaker is off. Some means maybe this Ganga Shanti's line speaker is off. Окей. Ганга Шанти, у тебя как со звуком дела? Хорошо. Хорошо. У нас все хорошо. Ганга Шанти, у вас как со звуком дела? Судамаджи спрашивает. У нас все хорошо. Пусть не беспокоится. It's okay with them. They have the speaker. It's okay. Мы просто отключили They just- микрофон. Отключили, чтобы не было помех. They just switched off the camera for the line to be better. Okay, no problem. Dear friends, Дорогие друзья, Srimad Bhagavad Gita, 4th chapter, 17th shloka was going on. Шримад Бхагавад-гита, 4 глава, 17 шлока была у нас. So let us chant 17th and 18th shloka. Давайте сейчас пропоем 17. Follow after me. Please follow word by word after me. 17 и 18 шлоку повторяйте, пожалуйста, за мной. Karmano happy. Карнано хэппи. Uddhavyam. Бодхавьям. Uddhavyam cha. Бодхавьям ча. Vikarmanaha. Викарманаха. Akarmanascha. Акарманашча. Uddhavyam. Бодхавьям. Grahana karmano gatihi. Гахана кармано гатихи. Eighteenth, karmanya karmaya pashed. Кармани акармая пашет. Akarmanicha Акарманича. karmayaha. ก кармаяха. 8th, 9. 9th, 9. 9th, 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 9th,
Sabuddhiman Sabudhimam Manusheshu Manusheshu Sayuktaha Krishna Karma Krit Krishna Karma Kriti Karmano Hyapi Bodhavyam Bodhavyam cha Karmanaha Akarmanascha Bodhavyam Gahana Karmano Gatihi Karmanya Karmaya Pathe Akarmani cha Karmaya Sabuddhiman Manusheshu Krishna Karma Krit. Sadamaji, the sound is interrupting. Sound is interrupting, yeah? Yeah. Too much? We can try. Okay, then now you see. Now you see whether it is interrupting. Hello? Yes, I think now it's better. Or maybe not. Now how is it? When you say it in short words, in short phrases, it's okay. When it's longer, it might be interrupting. Now is it okay? Now is a little echo and interrupting. As if it's hanging, the image is hanging. No, now it is okay? Right now, okay. Okay, when it is not well, then tell me. I will change the device again. Okay. Krishna says in the 17th shloka. Кришна говорит в 17-й шлоке, that right action has no and wrong action has it's not clear, sorry. because I don't know what is happening to the internet. The problem. Hello? Yeah, we can try. I think it is the problem of internet. Now it is okay? We can try. It seems okay. Okay. Karma has to be known, means the right action has to be known and wrong action has to be known. Кришна говорит о том, что необходимо распознавать верные действия и неверные действия. But right action binds and also wrong action binds if it is done without the wisdom. И правильные действия и неправильные, они обуславливают человека, если они производятся без мудрости. So one also has to know that what is freedom from action. Поэтому человеку также необходимо знать, что значит свобода от действия. Because the freedom from action only will liberate the person. Потому что только свобода от действия способна освободить человека. We have seen first two,
the right action and the wrong action. И мы сначала рассмотрели правильные действия и неправильные действия. Karma and vikarma. Карму и викарму. Now we are seeing the akarma, freedom from the action, the state of actionlessness. А сейчас мы рассматриваем акарму, свободу от действия, состояние бездействия. This state of this freedom from the action is achieved through renouncing the actions. Эта свобода от действия, она достигается благодаря отречению от действия. It is not achieved through stopping the activities or not performing the actions. Но при этом это не имеет отношения к тому, что мы оставляем всякую деятельность и не выполняем действий. It is realized and understood through the knowledge and realizing the truth, reality. И достичь этого состояния можно благодаря знанию и реализации истинной природы вещей, истинной реальности. So, what is akarma? The freedom from the action, the state of actionlessness. Что такое акарма? Свобода от действия или состояние бездействия? What is akarma? What is the freedom from the Что такое акарма? Что такое свобода от действия? The freedom from the action is when you realize yourself, then you know that you are not bound by any type of actions. А свобода от действия означает, когда человек осознал свою истинную суть, то тогда он не обусловлен действиями, какими бы они ни были. You are free from any type of actions. Свободен от любого вида действий. You are pure, changeless, and the very form of God. А когда человек является проявлением радости. So, performing the actions, you are not performing the actions. Именно в этом состоянии, даже когда он выполняет действия, он их не выполняет. It is like you are doing, but you are not doing. Делает их, но одновременно не делает. Не является делателем. This is the knowledge. Таково истинное знание. You see, like sitting is an action. Например, когда мы сидим, это действие. Walking is an action. Когда мы идем, это действие. Talking is an action. Когда разговариваем, это действие. Touching, smelling, and experiencing also is an action. Когда мы обоняем что-то, касаемся чего-то, переживаем что-то в опыте, это тоже все действие. So you are walking, but you are not walking. You are touching,
but you are not touching. You are smelling, but you are not smelling. You are seeing, but you are not seeing. А теперь представьте, будто вы идете, но одновременно не выполняете этого действия ходьбы. Вы смотрите, но не смотрите. Вы касаетесь, но не касаетесь. Вы обоняете, но не обоняете. That is your reality. That is the reality of the self. Такова реальность истинного «Я». Can you listen now properly, Katya? Yes, I can. Sometimes it's interrupting and there's some noise, but generally it's okay. But here there is no noise. Maybe noise is in between somewhere. Okay? So the topic is quite profound and not common. The topic is quite profound and not common. Эту тему, которую мы сейчас обсуждаем, она достаточно глубока и не расхожа, то есть не так часто о ней говорится. So, you will listen only the words. There will be only the words and listening for you in the beginning. There will be only the words and listening in the beginning. Поэтому в начале, когда вы слышите то, что сейчас говорится, это будут всего лишь слова и ваша способность слушать. Because anything what one understands and realizes depends on one's depth of the heart and height of the intelligence. То, что человек воспринимает, это зависит от глубины его сердца. Как человек это воспринимает. And this comes through the purity and discipline. От глубины сердца и высоты помыслов. А эта высота помыслов зависит от чистоты и от дисциплины. Commonly, what you have experienced, you will understand. Обычно вы понимаете то, что переживали на собственном опыте. Like if I talk about love, then you will understand the love as much as you have experienced, and little more than that by intellect. Если мы будем говорить, например, о любви, то вы постигнете суть сказанного о любви благодаря вашему опыту, который вы получали в этом, и также немного больше благодаря тому, что подключится ваш интеллект. As much as you have realized according to your wisdom and understanding. Вы поймете эту тему благодаря тому опыту, который вы уже получили, тому уровню, на котором вы находитесь, уровню понимания. Not more than. И не более чем это. You may understand the highest form of love because you haven't experienced it yet. Вы не поймете высшую форму, высшее проявление любви только потому, что вы пока не переживали это в собственном опыте. And this knowledge is even difficult, even it is impossible to guess or infer by it. И это знание, его невозможно постичь интеллектом, разумом. So, just listen in the beginning, it will become useful later. Поэтому, пожалуйста, вначале просто слушайте, и потом это станет полезно для вас, потом пригодится вам позже. Walking, the self is not walking. Talking, the self is not talking. Experiencing, the self is free from so-called actions. All this.
Когда мы идем, истинная суть наша не идет. Когда мы разговариваем, наша истинная суть не разговаривает. Когда мы переживаем что-то в опыте, истинная суть также не выполняет этого, не переживает это в опыте. This is called understanding of akarma, knowledge of freedom from the action. Это и называется понимание акармы, знание о свободе от действия. How a yogi understands this, sees this. То, как йогин, истинный йогин, понимает это, видит это. How we can understand it? Как мы можем это понять? What are the ways to understand it? Каковы способы для того, чтобы мы могли понять это? So we can understand, just for our understanding, we can understand this akarma in three ways. Мы можем понять этот принцип акармы несколькими способами. With three reasons. Существует три причины. First, let us see the meaning of the 18th shloka. See the meaning of the 18th shloka. Первое, давайте посмотрим на значение 18-й шлоки. Karmanya karmaya pashet karmani chikatyaha sabdhiman manusheshu sayukta karma. Now, Krishna is saying the one who sees actionlessness in action and action in actionlessness. Кришна говорит, тот, кто видит бездействие в действии и действие в бездействии, he is wise person among the human beings. Он является самым разумным среди людей. He is a yogi. Он является йогином. And he has done all his duties, what is to be done, or doing and performing all activities he is doing. И он выполняет все обязанности, которые он должен выполнять. So Krishna says here, he is a yogi and he is a wise person among the human beings. Кришна говорит, что такой человек является йогином, является самым разумным среди людей. Okay. Now, understand the first way of akarma. Давайте рассмотрим первый вид акармы, первый способ. How it is possible that performing the actions we are not missing is always free. Как это возможно? Выполняя действия, наша истинная суть остается всегда свободной. So by in one way we understand in this way, with particular vision. Say it again, please. First we will understand the particular way and we will understand in first way, in first vision. Мы поймем это определенным способом, вот нашим первым способом понимания, воззрения. Like when you perform any action, Это когда мы выполняем любое действие, and in order to take that action place, many things are involved. то нам необходимо понимать, для того, чтобы это действие произошло, должны сойтись очень много условий, очень много разных вещей вовлечено в этот процесс. For example, Например, like you are walking. вы идете. Walking is an action. Сам процесс ходьбы — это действие. In order to walking
the action of walking take place, А для того, чтобы идти, само действие ходьбы осуществляется. many things are involved. И в этот процесс также вовлечено очень много разных вещей. When you are walking, Когда, are you walking or can you walk? когда вы идете, это вы идете или вы можете идти? See it clearly, deeply. Посмотрите на это глубже, со всей ясностью. When you walk, Когда вы идете, the space is required. для этого необходимо определенное пространство. The earth is required. Земля, The air is required. воздух, The legs are required. ноги, The eyes are required. глаза необходимы. Mind is required. А необходима работа ума, Prana is required. прана. Without this, can this action take place? Без всего перечисленного может ли это действие состояться? Can we walk without this? Можете ли вы идти без всего этого? Then, when you say, I am walking, what does it mean? Когда вы говорите «я иду», что это означает? It's not walking, you can't. Ваше «я» не может идти. Without your body, you can't. Без вашего тела вы не можете идти. That are involved. А в этот процесс вовлечено очень много вещей. But then when you say, I am walking, then that becomes the action. Но когда вы говорите «я иду», все это становится действием. Who is the person who is walking? Кто же тот человек, кто идет? Is he walking really? Это действительно он идет. He can't walk without these things. The action can't take place without these things. Это действие ходьбы, оно не может состояться без всех вышеперечисленных вещей. So, who is this walking, who says, I am walking, and becomes attached to this action of walk? Тот, кто говорит «я иду», он обуславливается и он привязывается к этому действию ходьбы. This identified self, Я отождествляю identified self with the body, mind, sense complex, says, I am walking, and it is bound to that action, result of that action. The enlightened self knows even he is doing the action, but he is free from the action. This is the difference. Что происходит? Наша истинная суть отождествляется с телом, умом и чувствами и говорит «я иду», тем самым обуславливая себя результатом этого действия. А истинное просветленное существо не отождествляется с телом, умом, чувствами и не обуславливается результатом этого действия, ходьбы. В этом отличие. There is notion that I do, and that is ignorance. У обычного человека есть это понимание. Это я делаю что-то, а это и есть невежество. And you become doer, you become enjoyer, and you are bound. И именно в этот момент человек, который так говорит и думает, он становится делателем, тем, кто делает, и таким образом он обуславливается этим действием и результатом действия. So,
in reality, one can't, okay, let us see this in different, with first vision that we are continuing. Now we are seeing this akarma in first way. We can see this in three ways, so we are seeing in first way. Мы можем рассмотреть вот это понятие бездействия акармы на трех разных уровнях. Сейчас мы при помощи первого уровня смотрим на это. So action is not possible without these many things, and everything is created by God, by the Lord. Повторяем, что действие, оно невозможно без всех этих вещей, которых вовлечены в это действие, и все это является творением Господа. So, when everything is created by the Lord, nothing is possible by me. Whatever happens, it happens by the power of God and by the God only by ignorance. I think I am doing. So this understanding very clearly is akarma, will make you freedom from the action. This is called freedom from the action in first way. Все создано Богом, и все, что происходит, проявляется благодаря Его могуществу. И только из-за нашего невежества мы мыслим, это я делаю. Когда у нас возникнет такое понимание этого принципа кармы, когда мы поймем, что без божественной силы мы не можем делать, именно в этот момент, когда у нас возникнет такое понимание, мы становимся свободными от результатов действий. All happens by the Lord's grace, by the Lord's creation, by the Lord's power. Все, что происходит, происходит благодаря милости Бога и Его могуществу. So, this is the lila of the Lord. I am not there. Все является лилой, игрой Господа. I am not doing. Это не я делаю. Lord is doing. Господь делает. This attitude, this way is the way of devotion. Bhakti drishti, the vision of devotion. Такое отношение, это является отношение преданности, это взгляд преданного. That nothing can be done by me and nothing happens without God's existence and God's wish. Ничто не делается мною, ничто не происходит без желания Господа. Now, the second way we see. Если посмотреть на это вторым способом. Say that in the second way is the way of knowledge, the vision of knowledge, wisdom. Второй способ посмотреть на акарму — это восприятие через знание. In second way, Shastras say, и в этом случае шастры, священные тексты говорят, that in reality you do not, the self is free, you don't do anything. В реальности истинная суть, она свободна и не является делателем, ничего не делает, не выполняет действия. When you say I am doing, this is ignorance. И когда вы говорите «это я делаю», это по сути является невежеством, проявлением невежества. Think you are. Это вы думаете, что вы делаете. Example one. И дается пример. Like
you are standing at the bank of a river Например, вы стоите на берегу реки, and you see your own reflection in the water. и вы видите в воде свое собственное отражение. You know this reflection is not me. Вы знаете, что это отражение не является вами. Like this, you know the karmas happening, I am not. It is illusion. Точно так же вы осознаете, что действия, которые происходят, не выполняются вами. Это иллюзия. Like you are sitting in a boat and passing through the water, through the river. Например, вы сидите в реке и плывете по реке. Вот. And you see many trees are passing. You know, both sides you see many trees are passing. И когда вы плывете на этой лодке, по обеим сторонам реки вы видите деревья, проплывающие мимо. And trees are walking. И вам кажется, что это деревья двигаются, а не вы. Trees are walking. Но по сути ведь они не двигаются, Trees are stationary. они находятся в покое. Like we see every day sun rising and sun setting, but sun is not rising and sun is not setting. Также можно привести пример, что когда каждый день мы наблюдаем восход солнца и заход солнца, на самом деле солнце и не всходит и не заходит. It is seen like this because of illusion that self I am performing the actions, but in reality I am not performing the actions, I am free. Это выглядит так, как будто бы я выполняю действия, но на самом деле я не выполняю никаких действий. Мое истинное я свободна от этого. Self is consciousness and doesn't change. Action changes. Action moves. That's why there is no action possible in the self. And only in ignorance it is perceived that action is happening. Наше истинное я — это сознание, оно неизменно. Действие, оно имеет изменчивую природу. Действие изменчивое, оно не происходит для истинного я. Только в невежестве нам кажется, что мы что-то делаем, что мы выполняем действия. This is the way of knowledge. This is the way of knowledge that because of ignorance and illusion, the action seems that action means one thinks that I am doing the action, but there is no action. Self is free. This is the way of knowledge, the vision of knowledge. То видение, тот способ, который сейчас мы описали, является способом знания. Когда мы в невежестве, то мы думаем, что я выполняю действия. На самом деле наше истинное я свободно от действия. Таков способ знания, видения при помощи знаний. Now the third way is the way of a karma yoga. И третий способ, как мы можем посмотреть на это способ карма-йогина, видение карма-йогина. And how he sees Krishna says in this 18th shloka. И как йогин воспринимает это, Кришна говорит в 18-й шлоке. How Karma says now
Karma yogi performs the actions. A yogi performs the actions. Карма-йогин выполняет действия. All the to be done actions, duties, Все действия, все его обязанности, которые он должен выполнять. all desire, all his duties he performs Он выполняет все его обязанности. without attachment to its fruits, to its results. Не привязываясь к результатам этих действий, к плодам этих действий. Performing all his duties, he is free because there is no desire for its fruits. И выполняя все эти действия, он остается свободным, потому что у него нет желания получить плоды и результаты этих действий. Because his actions are not motivated by the desires. That's why he is not bound to the actions. Потому что его действия, они не смотивированы его желаниями. Именно поэтому он не обуславливается этими действиями. Duties means what is to be done. It has to be done by me, and that's it. He performs the duties and becomes free. He is not waiting for anything, just duties. Обязанности — это то, что необходимо делать, поэтому истинный йогин, он не ожидает ничего, и поэтому он свободен от результатов этих действий. So his actions are free from the expectations for its fruits, means he is free from its results. There is no desire for the results, and that's why he is not bound to those actions. Его эти действия, они свободны от ожиданий плодов, поэтому сам он является свободным и не обусловленным результатами этих действий. Because karmas do not bind you. It longing for its fruits, attachment to its fruits binds you. Потому что само действие никак не может обусловить вас. Только лишь привязанность и желание получить плоды этих действий обуславливает вас. When you say, I do karma for what? To enjoy, to gain something. Когда вы говорите, я выполняю действие, для чего? Для того, чтобы наслаждаться, чтобы что-то получить? So we perform the actions to gain something, to enjoy something. Обычно мы выполняем действия для того, чтобы что-то обрести, чтобы насладиться чем-то. And that's why you are bound. You are not bound to the actions. You are always, remember this, the very basic principle of karma. You are bound to the result of the action, not action itself. Запомните основной принцип действия кармы. Вы привязаны, обуславливаетесь не самим действием, а тем, что вы привязаны к плодам, к результатам этого действия. And you are bound to those results because of the desires for enjoyment, the desires for enjoying that object. Почему вы обуславливаетесь, зависите от результата этих действий? Потому что вы желаете наслаждаться. One is bound because there is desire for its fruits in order to enjoy. А человек обуславливается, потому что у него есть желание получить плоды этих действий для того, чтобы наслаждаться. So yogis do all the duties, and yogi is free because there is no desire for, he is not attached to its fruits.
Истинный йогин выполняет свои обязанности, поэтому он является свободным, потому что у него нет желания получить плоды своих действий. While performing the duties, whatever he passes through the experiences, such as pain, pleasure, victory, loss, respect, insult, gain, benefit or loss, he is not affected by this because he is performing the duties and not to achieve these things. И когда истинный йогин выполняет свои обязательства, что бы ни встретилось ему на пути, боль или удовольствие, победа или поражение, уважение или неуважение, это никак не воздействует на него, потому что он выполняет это все как обязанности и не желает получить плоды и результаты этих действий, не желает наслаждения. His actions will be proper, in keeping with dharma, discriminating. И его действия, они будут правильными, когда когда эти действия будут постоянно связаны с дхармой, когда это будут различающие действия. And whatever comes as the result, he will be not shaken up, he will be not affected. That is also this is also akarma, seeing the actionlessness in action means he is not affected by the result whatever comes. He is free. That's why he is free from the actions, from the bondage of actions. И тогда, каков бы ни был результат, этот результат не будет воздействовать на него. Он будет видеть бездействие в действии и действие в бездействии. Now you see, many people are confused how to do the action without having the desire for its results. Многие не понимают, как же тогда выполнять действия, не ожидая никакого результата. What does it mean? Что это вообще значит? Does it mean that I rest without misery? Что это значит? Что мне нужно работать, не получая зарплаты, дохода? Does it mean that I simply do yoga and not fix my salary, or when I am given the salary, then I say no, I am practicing yoga, so I don't expect for result. Or if they give you too much less salary, then you don't say anything. Does it mean that? Что это значит? Что нужно только заниматься йогой и не ожидать никакого вознаграждения за ту работу, которую вы выполняете, никакой оплаты за ваш труд. Если даже вам дают деньги, но их слишком мало, вы ничего не скажете, не возражаете никак. Every action has to be clear. Say it again, please. Every action has to be clear. Каждое действие должно быть ясным. If you are doing service, then do purely the service. If you are working, then work properly. If you are practicing, then practice properly. If you are giving, then give properly. So every action should be clear. Каждое действие должно быть ясным. Если вы служите, вы просто должны служить со всей искренностью. Если вы работаете, вы должны хорошо работать. Если вы практикуете, то вы должны хорошо практиковать. Если вы даете что-то, просто давайте. If you are serving, then serving with love. If you are giving, then give without expectation of return. If you are working, then work responsibly. А если вы служите, то тогда служите с любовью. Если вы даете, то давайте без ожидания получить что-то в ответ. Если вы работаете, то работайте ответственно.
So there is discrimination. Должно быть развлечение. So it doesn't mean that you work and don't get salary, or you get salary very less and don't say anything. It is not the meaning. Это вовсе не значит, что если вы работаете, вы не должны получать вознаграждение за это, или же то, что вознаграждение должно быть маленьким. Нет, это совсем не про то. You get the salary, you work and get the proper result, you get the salary, no problem. Вы можете работать и получать результат, вы можете получать вознаграждение за вашу работу, это не проблема. But after getting the salary, do not be affected, remain stable, don't be attached, use it properly. Но после того, как вы получите вознаграждение, оставайтесь стабильными, не будьте привязанными к этому, используйте это правильно. Dears, this is called not being attached to its fruits. Дорогие, это и называется непривязанность к плодам, к результатам действий. Like you are starting some business. Например, вы начинаете какой-то бизнес. And you are doing it properly, in keeping with dharma. И вы выполняете его правильно, согласованно с дхармой. So you may become very successful. Вы можете стать очень успешным, And you may not become successful. а можете и не быть успешным. Both are results. И то, и другое является результатом. Don't be attached to them. This is called not being attached to the results of the actions. Не привязывайтесь ни к тому, ни к другому состоянию. Это и означает не быть привязанным к результатам действий. You may become the doctor. Вы можете стать врачом. You studied very well, Вы хорошо учились, but you may not become very popular doctor. но, возможно, вы не очень известный врач. So after your proper action, whatever result is given, do not be affected and remain the same. This is called the attitude of yoga. Когда вы выполняете любое действие, когда вам дается результат, не зависите от этого результата, пусть он не воздействует на вас, оставайтесь стабильными. Это и называется взгляд йогина. You are applying for some job. Вы поступаете на какую-то работу. And luckily, you get good job where you get very big salary. И по счастливому стечению обстоятельств у вас хорошая работа теперь и хорошая зарплата. And the same job you may apply in other company, but the company may give you very less salary, which is company may give you very less salary. Могло также случиться, что та же самая работа, на которую вы поступили, могла быть с низкой зарплатой. Your friend may get doing the same job 10 times more salary than you. И, предположим, ваш друг, который выполняет ту же самую работу, но зарплата его в 10 раз выше, чем ваша. It is talked clearly and it is accepted. So don't be affected by this. Do the actions properly as your duties. But if you do as your desires, then definitely this action will bind you. If you do them as your duties, they will not bind you. This is called doing the act. This is seeing the actionlessness in action. Если вы выполняете действия и у вас есть желание, то это обуславливает вас.
Если вы выполняете действие как обязанность, то это не обуславливает вас. Это и называется видеть бездействие в действии. This is the attitude of yogi. Таково является отношение йогина. So, yogi is not affected and attached by the life or death, by the praise and disrespect, censure, by the gain and loss, by the pain and pleasure, by the victory and defeat. Йогин, он не находится под воздействием восхваления или порицания, победы или поражения, боли или удовольствия. Он остается равностным. Because he knows he is free. Потому что он знает, что он свободен. It doesn't mean he stops that actions. There will be pain, so I should not do that action. I may lose. I should not do that. I may not gain as much as I want. I don't do the action. No, this is not the attitude. Doing the actions is free. Remember, this is the beauty of this teaching and yoga. Это не значит, что этот человек не выполняет действия. Это не значит, что он думает, если я буду выполнять это действие, я проиграю. Это не значит, что он с помощью этого действия что-то обретет и ожидает этого. Нет, это означает, что человек просто выполняет свои обязанности и остается свободным, не привязанным к результатам действий. Do all the duties, whatever required, very happily. There is no problem. Выполняйте все ваши обязанности, которые необходимы. Это не проблема. And you are free. Do not be affected by its results. Whatever comes to you, do not be. That is God. This one thing you keep in the mind. When you hear that whatever the karma yoga is doing the action without any expectation. Dears, it is not the meaning. Whatever comes, you are not attached, you are not affected. That is the meaning. Просто выполняйте свои обязанности и оставайтесь свободными, не ожидая результатов. Карма-йогин — это тот, кто выполняет свои обязанности без ожидания и принимает все, что к нему приходит. Because you cannot, there is no action without result. Remember this. Whatever you do, whether with expectation or without expectation, there is a result. Remember this, because no action is without result. Нет ни одного действия без результата. Все, что вы выполняете, любое действие имеет результат. Неважно, имеете вы ожидания или не имеете ожидания, связанные с ним. But you can be free from that action and result. That you can see, that you can know, that is the knowledge. Но знание таково, что вы можете быть свободны от результата, вы можете не привязываться, не обуславливаться этим результатом. This kind of understands this. He is the wise among the human beings. И тот человек, который развивает такое видение, является самым разумным среди людей. And he is a yogi. Он является йогином. Doing all actions, he will be not bound. He will be not attached. Выполняя все разнообразные действия, он не будет обусловлен ими, не будет привязан. All the duties. Он будет выполнять все свои обязанности. With the knowledge. С этим знанием. And still he is a yogi. И будет являться йогином. What does it mean? Что это значит? He is not attached to these results, but he is united with himself. He is united
with the ultimate reality, with God. Nothing can separate or detach him, or nothing can attach. These karmas cannot attach him. Это значит, что он не привязан к результатам, он един со своей истинной сутью, с истинной реальностью, с Богом, и ничто не может его отделить от Бога, и ничто не может его обусловить. About this akarma, Krishna will be talking more in the next verses. В следующих шлоках Кришна будет говорить еще больше, раскрывать это понятие акармы. How a yogi does the actions, how a yogi, his attitude is, vision is. Каково отношение истинного йогина к действиям, как он выполняет действия? So, these three visions are there. The vision of devotion, the vision of knowledge, the vision of yoga. Bhakti, jnana and yoga. Существует три способа восприятия кармы. Первый — это путь преданности, второй — это знание, и третий — это йога. In bhakti, there is maya. Because of maya, we think we are doing, whereas everything is happening by the power of the Lord and grace of the Lord. Преданность — это когда мы ясно видим, что все является иллюзией, и именно из-за этой иллюзии возникает мысль, что это я делаю, а в то самое время, как все создано Богом и все случается по Его воле. In knowledge, because of ignorance and illusion, we think I am the doer, but it is the illusion. In reality, the self is free. С точки зрения знания, мы понимаем, что существует невежество, и из-за невежества и иллюзии мы думаем, это я делатель, я тот, кто делает. А по факту моя истинная суть является свободной. In yoga, because of avidya, absence of wisdom, we are attached to the desires, likes and dislikes, and we are bound to the results of the actions. Otherwise, if we don't have this attachment to the desires, then we are free. И с точки зрения йоги, если из-за того, что мы невежественны, из-за того, что у нас нет знания, мы привязываемся к желаниям, к результатам, и мы зависим от результатов действий. Если мы увидим если мы увидим истинную суть этого, то тогда мы не будем привязаны к результатам, мы будем свободны. Illusion, ignorance and absence of wisdom. We do not know that we do not know, and we are bound. When the devotion, knowledge and yoga is there, when knowledge is there, then we know and we can become free from the bondage of the action, freedom from the action, and we will be liberated. We will gain the knowledge and we will be liberated. Из-за иллюзии, невежества и недостатка знания мы просто не знаем, и мы обусловлены результатами действий. Но тогда, когда у нас есть преданность, знание, йога, мы становимся свободны от результатов наших действий. Sabuddhiman manusheshu sayuktah kritsna karma krit. So, as I told in the beginning, that the topic is very profound and not common. Как я говорила в самом начале, эта тема, она очень глубока и не расхожа, о ней мало говорится. But when it is open and when the secrets are open, then it is very enjoying. It is very joyful and interesting also.
Но когда эта тема начинает раскрываться, все ее тайны начинают раскрываться, то эта тема очень радостная. When you understand it, then it is beautiful. Когда вы понимаете ее, то это очень красиво. So today we will stop here, and then next satsanga we will continue next. Мы остановимся здесь на сегодня, и на следующем сатсанге мы продолжим. Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnameva Om Shanti Shanti Shanti. Om Namo Narayanaya. Thank you very much. Thank you. People want to read your book. Thank you. Я не знаю, как включать трансляцию. Om Namo Narayana. Narayanaya. Так. Хотите? Om Namo Narayana Судама Дже. Today is a work day and people is absent. Okay.